29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Good morning. तो आज आमचा प्लॅन आहे ट्रॅव्हल करायला ब्रसेल्सला फ्रॉम आमस्टरडॅम आणि आम्ही आलो आहे फ्लेक्झिबल स्टॉपमध्ये. तर आम्ही ऑप्शन ठेवले होते की आयदर वी ट्रॅव्हल बाय ट्रेन और बाय बस. सो बाय ट्रेन द टिकीट्स आर व्हेरी कॉस्टली. आय डोंट नो वाय. रिटर्न इट्स लाईक 200 euro काहीतरी आहे आणि फ्लेक्झिबल फॉर 2 people. येस फॉर 2 people. आणि आम्हाला फ्लेक्झिबल 70 euroमध्ये रिटर्न भेटलं आहे फॉर 2 people. सो दॅट इज अ बिग डिफरन्स. ते काय मला पण नाही माहिती पण आहे दॅट इज अ फॅक्ट. आणि ट्रॅव्हलिंग टाईम पण सेम आहे. बोथ आर टेकिंग 3 hours फ्रॉम हिअर टू ब्रसेल्स. सो दिस इज अवर प्लॅन टुडे. So this will be our like 1-day trip to Brussels, Belgium. Yes. And in Belgium also the 2 things are very famous. One is a Belgian chocolate and one is a Belgian beer. Yes. And atomic. And atomium as well. Okay. What's the price for ticket? So one way 360 for 1 day. So 5-day ticket? It's 8 euros. 1 day 8 euro. One day you know. You have to come back and then. Yes. And we can travel Unlimited tram bus limited. till it was. Grand Place लिहिलं आहे ना? Grand Place लिहिलं आहे. Grand We are at right place. Grand Place. मेन सेंटरला आलो ब्रसेलच्या. सो आम्ही आता तिकीट घेतलं आहे किती 7 euro ना फुल डे. 8 euro फुल डेचं आहे. सो विच कॅन यूज फॉर मेट्रो ट्राम अँड बस इंटरसिटी. ते आम्ही घेतले की टेन्शन नको. आता आम्हाला 2 स्पॉटच करायचे, जास्त नाही आहे. रिलॅक्समध्ये पास. इट इज कॉल्ड स्टिक पास. 1 day 24 hours तुम्ही अनलिमिटेड ट्रॅव्हल करू शकतो. ये माय पास इज वैलिड. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things
आफ्टरनून. सो आम्ही आता ब्रसेल्सला ग्रँड पॅलेस लोकेशनच्या जागी आहोत. खूप मोठं हे पॅलेस एरिया, फेमस फॉर इट्स फूड आर्किटेक्चर. तुम्हाला वरती दिसते. इट्स अ फेमस टुरिस्ट अट्रॅक्शन बेल्जियम. आता आम्ही तो मेन्शन पी बॉय शोधतोय. आमचा आता मेन पी बॉय नाही आधी काय बोलतो पी बॉय. तर आमचा आता पी बॉय शोधण्याचा प्रकार चालला आहे आणि गर्दी दिसते माझी. ते सगळे चालले आहेत ते. हां, या साईडलाच आहे. तर ग्रँड पॅलेस मस्त होता. फोटोग्राफी पण मस्त आली आहे. वॉज नाईस. आता मी सिटी. अरे वा, काय गर्दी झाली आता. ही स्ट्रीट आहे पूर्ण. बेल्जियममध्ये आले तर कॉफी हे चॉकलेट तर घ्यायलाच पाहिजे. सो आम्ही आता इकडनं मस्त 12 दिरहममध्ये 5 पॅकेट घेतले बेल्जियम चॉकलेटचे, वेगवेगळे फ्लेवरचे. महाग आहे की माहीत नाही, पण मी चॉकलेट टेस्ट केलं. इट वॉज व्हेरी यमी. ते आम्ही घेऊन टाकले. सो हे एक शॉप आहे चॉकलेट. ही बाई बघा, ही खाते बघा, ही खाते. हे ऐकत थांबतच नाही इंडियाला जायला. अनन्यासाठी. अरे हे तुटेल. हां तर ते ठेवायला ॲक्च्युली ते वरतीच ठेव. नंतर पॅकेट निघतो गेल्यावर. फ्रेश बेल्जियम राईस ऑन द स्पॉट. बॉडी टाकते. सो आमचं तर नेक्स्ट आहे बेल्जियम फ्राईज. ते एक फेमस आहे इकडची डिश विथ अंदाला सॉस. आणि ते मेजर लाईन लागली आहे. एट लास्ट हम आ गए बेल्जियम फ्राइज के साथ. मस्त आहे. फोटो काढ फोटो. बैठेगा इधर गेली. ते चिकन होतं, ते पण मला टेम्प्ट झालं. €3. हे 4.5 काहीतरी आणि सॉस 1.5. टोटल €7 काहीतरी. आणि ते चिकन फ्राईज पण €3लाच होतं. महाग आहे ऑफकोर्स इथे येतात सिटी सेंटरला, बट मस्त आहे. अरे वा, सही लोकेशन लाव आहे बा. बसाचं बस आता. सो बेल्जियममध्ये आता बियर पियाला बसलो आहे. सो आय हॅड ऑर्डर बेर्लिन रेड बियर. कधी मी ट्राय नाही केली रेड बियर. चेरी बियर कधी ट्राय नाही केली आहे. सो लेट्स ट्राय ड्राम चेरी बियर. Like one of the attraction in Brussal, the Galeria Royals. Galleria mall. It's like a shopping mall. Normally आता
दिस इज द ओल्डेस्ट गॅलेरिया मॉल. सो हे शॉपिंगसाठी फेमस आहे. आम्ही सकाळी इथे आल्यापासून आम्ही जे सिटी सेंटर आहे ब्रसेल्सचं ग्रँड प्लेस तिथले काही हिस्टॉरिक स्ट्रक्चर्स आणि ते सगळं, त्यानंतर मॅनिक्विन पी बॉय द फेमस पी बॉय, जे हे सगळं त्या एका एरियातच आहेत या सगळ्या गोष्टी. तिथे फिरलो, मस्तपैकी फ्राईज खाल्ले, बेल्जियन फेमस फ्राईज, वॅफल, आणि ओव्हरऑल तिथल्या तिथेच छान वेळ घालवला. आणि आता मी विचार केला इथे आम्हाला एका स्पॉटला जायचं होतं. अँटोनियम म्हणून एक आहे, स्ट्रक्चर आहे, पण तिथे जायला खूप वेळ लागला असता. आणि वी हॅव आवर बस, सो विच वी डोंट वॉन्ट टू मिस एलियस्ट. तर त्यामुळे आम्ही इथे असंच ट्रॅम पकडली आणि आता आम्ही असंच एक्सप्लोअर करतो आहे की ट्रॅम रूटला फॉलो करत जे दिसेल तिथे उतरतो आहे. अँड जस्ट वी आर क्लिकिंग द फोटोज, रोमिंग अराउंड, अँड दॅट्स इट.